whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E hine e tama e te iwi koitoro ki te aka taia, papurutia te aka matua, te aka I piki ai, I kake ai a tā whake, kārero mai ko te ururu matua, ko te ururu tawhito, ko te ururu rangi. Ngā kete o te wānanga, e hine e tama, ka tohia I runga, ka tohia I raro, ka horahia ki raro, anei hoki te kōrero, e hora nei ko taringa tēnei, e mihi ake nei, nau mai, hoki mai, nearly in one breath, e te whānau, e te iwi, anei kia taringa, e whakapāo atu nei. Kia ora, welcome back everybody. Kia ora. Oh, that intro didn't beautiful. You know, not showing off or anything. Engari, that's, I get all one up when we do taringa e te iwi. Wanara. Love it. Yeah. Love it. Yeah. I rongo au I te ihi. Yeah. Wanara. Yeah. Tēnā koutou, tēnā koutou. Yeah, and anei mātou tokotoru ko te puaheiri, ko kahurangi e mihi ake nei. And te puaheiri and I are coming at you from the bustling metropolis. And Kaurangi's coming at you from e hau ki tāna te pito o te ao or the bubbling metropolis. The bumbling is a bumbling now. Bumbling. And no, she's no bubbling. And you're a bubbly person. Bubbly, aye, the bubbling hi. metropolis. Vibes. Good wairua only e te iwi. Kuina hoki. Me ngā mihi e rere tonu nei kia koutou te māngai pāho. Kōrua ko irirangi te motu. Anei a taringa e mihi nei. I raro I ngā manaakitanga a te wānanga o Aotearoa. 0800, what's the next lot of numbers, Te Puaheiri? 355 553. 355 553. That's a jingle. That's a jingle. You can get pineapple on your hangi. I wonder what pineapple would be like in stuffing. Yum. Yeah, orite pia ki te Yeah, cranberries, eh? You know, people that put cranberries tika. in. Yeah. Oh, yeah, cramp. You know what else is nice? Is cheese. Yeah. Ne? I am mea ana koe. Wow. Cheese goes with nearly everything. What doesn't go with cheese? No, well, tika hoki tērā. But you know the rewana stuffing at Te Puia? Rewana stuffing. Tautoko. Wana rapo, right? Yes. You know what I do? I grate kumara and carrots in there. It makes it sweet. Oh, hello. Kare anō kia whira. I've never grated kumara, but carrot, yes, it keeps the stuffing moist. Aye, if you koia. want to go Moist. a bit more lighter on the butter. But you know, e hoa ma, I think one of the secret ingredients for good stuffing is really getting the seasoning right with the tote. Exactly. Yes, or frying your onions in butter before you. Yeah, I do that. You got to pre-thing your onions and garlic and... Because I use garlic. What? But Kia ora. proper garlic, raw garlic, not the canned, not the jarred garlic. So that's what I use as well. Oh, look at us. I'm a thyme or mixed herbs. Yep. And it's really funny to me, tō mātou hapu, tō mātou whānau. I've got an auntie and uncle. Kia ora, Auntie Wendy. Kia ora, Uncle Victor. They're a brother and sister. Kia ora. Kia ora. And Auntie Wendy, hatarei, she loves fresh thyme. Engari, tana te ngāne, Uncle Victor likes mixed herbs. And, you know, it has been a point of deliberation in the kitchen and historically. Tension. Koioki, like it is. Is there a vouching time before Christmas who makes the stuffing? Like you draw from an envelope? I think I roto I ia whānau Māori and ia hapu and ia marae, you've got the ones that do the steam pudding and koetai do not touch that. Yes. Yep. And there's certain ones you go to for mo te ikamata, the raw fish and all of those dishes. Aye. Yes. But guess what? I don't know about you guys, but tētahi wā I noho mātou ki Rarotonga, and we had a lot of, on holiday, it was for cousin's wedding actually, and we had all this bread left over. So ka mea taku hunga wai te māmo ngā hui, she's going to make a stuffing. And I'm like, okay, so we got no tinfoil. She goes, no, we'll make it in a pot. I was like, what? Aye. Wow. Yeah. And now kua tahuri au ki te pot stuffing. Please tell us more. So you just cook it in the pot, in a big pot, and just stir it. Never seen that. And Yes. he pai ake, like, you know, you can't beat the hangi, te umu I te hangi rānei. And, you know, but if you're not having one using a hangi or umu, and you don't bake it in the oven, don't even bake it in the oven. I don't do that anymore. Yeah. Really? Wow. Okay. I cook it in a big pot. Aye. So you make enough stuffing how you normally would do it. Sure. And then ka mehe ki te pot, mete ki te pot, and you just stir it. And it comes out fluffy. Oh, okay.
Kia ora, all right? I see it, yeah. I have a challenge in front of me. Yeah. I like the crispiness from the paka from the Yes. from the oven. But you can let it do that in the pot. Aye. All right, te puaheiri. Get it now. You can hear I'm like totally biased. Oh, but anyway. We digress. This is not why we're here, Tiwi. This is not the culinary episode of Taringa. No, but are your fellas pocket stuffed? Oh, segue. Oh, here we go. Kiwa. Kiwaha. So ana e te whānau, you know, you've gone out, kua puta I ngā harare, and kua pakaru te pūkoro. Kia ora. O pakaru te pūkoro. Kino nei. Nei, kiwaha tēnei, pakaru te pūkoro, kua pakaru te pūkoro. Aye. Means your pocket is broken, means you're broke. You're broke. Broke. No mone. Kārehe moni. Yep. So you're so broke, broke, kua pakaru te pūkoro. Ko pakaru te pūkoro, yeah. Yep. Ki heihi, pau te kotahi wiki. Who's getting the fruit juice? Oh, kua pakaru te pūkoro. Yeah. And the opposite, and you're going to get 2 for 1. Kia ora. Not just 1, you're going to get 2. You're getting all the bargains. There's a sale. It's the Prito Mati sales. Oh, hi, rori nei. What's going on here? Anyway, anei te mea tauaro. Hohonu. Hohonu te pūkoro. Hohonu. Kia ora. Meaning. Deep. All the money. Yeah. Kei te hohonu o pūkoro kahurangi. Kareko. Running your own business or cash flow isn't always an issue. Pono. Cash flow, aye, kia ora. Aye. Cash flow is king. E ai ki te kōrero hoi anō. Aye. We need like probably something in the middle. But he pai e rā tauira. Koina hoki. You know, so we can use it Yeah. either side of the harare. Ana. Going into the harare, hohonu te pūkoro. Now that we've come out of harare, pakaru, marika. Pakaru ana te pūkoro. Pakaru ana te pūkoro i te. And e te iwi, you know, and on the kiwaha scale of 1 to 5, this would be a 1. It's quite easy, I think. Yep. Yeah. You know, but I suppose if you use that as standalone kiwaha, like, oh, got us a pū there, bro. You know, say, oh, nā, kua pakaru te pūkoro. Yep. You know, it's a standalone kiwaha. Yeah. You can use it like that. But, you know, it would come up to a 3, 4, 5 if you're putting it into a sentence because you can actually manipulate the kiwaha. Yeah. Aye. And I know Te Puaheiri is thinking about some manipulations and he's already got one lined up. And here we go. Go, Te Puaheiri. Ready to go. Ai, ki hei pau te kotahi haore I ngā toa, pakaru pai ana te pūkoro. Oh, beautiful. Just like that. It wasn't even an hour at the stores and I was broke. Baroque. Pāhi koe. Koe tō rangapū? Mawha mafia. There you go. Oh, haven't heard that one. Mawha mafia. Okay, Kaurangi, you're next. Okay, and you're going to ko tāu and koe tō rangapū. Tēnei kemu. Mātahi. Oh, Taiwa, I need to think about this one. Okay, so you can either choose pakaru te pūkoro or hohonu te pūkoro. Mau e kōwhiri. You just put it in there. Fun. Hohonu, I think. Okay. Okay. Funding applications. Kei a koe. Okay, the context is my daughter Atareta, because she thinks money grows on trees, ne? Alrighty. Ka pātai mai ia mo etahi Air Jordans, ka puta i au te kōrero. See, I'm trying to think of what to say before saying hohonu te pūkoro, but I would just, if she would ask, Yeah. Mama, kei te hihi au i etahi Air Jordans, I'm just going to say, oh, ne, Atareta, hohonu ana ngā pūkoro o Mama me Papa. Ai. Nice one. Pai. Could have been better, but Pai e nā tauira. And you can say, kare aku pūkoro, kei taku hoa aku pūkoro. yeah. Kei aia taku tarau. Well, there you go. You just had to take it somewhere else, didn't you, Te Puaheiri? Yes, wow. Yes. You know, we're just talking about pockets now. Yeah, but would you just use this kiwaha to only refer to money? Is it just a money thing? Taku mōhio ai. Okay. Yeah, taku mōhio te, and you know, he pūkoro I ngā wā mua, engari taku mōhio ko te pūkoro Māori nei was a part in the tātua. Kia ora. Right. So, te tātua pūpara, Pūpara, ai. which was the double layered tātua, had a section in it which had a pūkoro in it. Both tāne and wāhine had this type of tātua and maro where you'd have a pūkoro where you could keep things. Mea. Yeah, it's not a pūkoro pōro.
He mea no tērā, pakaru and something else. Yeah. Hoi anō. Hoi anō, tērā. Nō reira e te iwi, you know, kū ana ronoa, you know, I tīmatau I nā rangitū haha, kua ruku tātou I Hoki mai. tētai tika. Koe nā kiwa. Ai. Hoi anō, e te whānau, anei a tikanga 101. Ko tēnei tikanga e aro ana, kei a koe te puaheiri mai te kaupapa e. Ai, ka wānanga he tātou te kaupapa o te tohi. Ko etahi pātai pia ka puta I ahu mai te tohi ihia, hea rānei te hāngaitanga o te tohi o mōhua nei, o moroki nei. Koina te kaupapa ki au. A tāhua. Kia ora. Sometimes, taku mihi whakatuwhera, te tauparapara has a bit of a clue, Bit of a clue there. you know, about what's going to be in the... It's sort of like Dun, dun, dun. Game of Thrones. Ai, tika. You know, at the beginning of the series, if you watch that little... Te whakatūwheratanga, yeah. Inkche and Nels had the House of Dragon. Ai. Yes. Yeah, because I like, tīwhiri reira. I roto I te tauparapara, taku mihi te kōrero mō te ara I piki aia, te aka I piki aia tāwhaki, and ka kōrero, I roto rā te tohi. So koe rā tātou tikanga 101 I tēnei rā e hoama, Exciting. ko te tohi. Ai, nei pēr, hea te tohi, hea rānei. Ai. Kei ki mai te tangata he baptism. Kamatu harei te tōhi, ne? It's different. Ai, hare te tohi, he Toast. Koia, kaua ko te tohi, he ihipani morunga. Āna. e mea ke tērā. Wa kia au, hea e tohi nei te tohi. Ai, Tuatahi, we need to look at tohi as a rite of passage. Ne? It's a rite of passage, and there are many passages that we go through in our lives. kia ora. Ko etahi o e rā āhuatanga, o e rā kokenga pea, ai nō tātou e tamariki ana. Ko etahi hoki nō tātou e pakeke ana. Yes, so, you know, you go through different passages, ne, I roto I tō ao, I a koe e ako ana, I a koe e tupu ana. And the tohi that we're going to speak about, some of the tohi we're going to speak about are the practices of our tūpuna in relationship to the birthing of a child. And I guess when a child gets to an age where they're e ai ki te kōrero, that they would be taken to te wai, kia tohia. So there's that part. But then there are also parts along as the child develops and grows and they go through various periods of whare wānanga, whare pora. Also, I roto I te taiao, there would be stages where there would be also tohi. So, you know, ko tētai ko te tohi tūā. And some of these words have survived. So the Ringa Tū faith has maintained the kupu tūā. Kia ora. It's part of their ārātau karakia I te pepi. Engari tērā kupu te tūā no tua uri, no tā uki. It's actually a kupu that we used. And that was in the naming ceremony Kia ora. Kia ora. of the pepi. And etahi wā, and kua kōrero rātou tau mō ngā ingoa pepi I tētahi hōtaka, I've forgotten which one it is, because we've done 200 and something now. Engari, koe rā nā karakia ki te ingoa o te pepi, o te pōtiki rānei. And then we also had a hair cutting ceremony. Kia ora. Ne. Kei te ora tonu e rā tikanga I tahi o tātou huanga o te moananui a kiwa. Ai, kaha tērā. Engari, kua mutu karau te mōhio ki etahi Māori, Ai. e whakamahi nei I tērā tikanga, engari I nā wāmua. But I do know that in a lot of whānau Māori, I've seen, particularly with, I think of my cousins and some of my nieces and nephews who have had kids, they let their children's hair grow for some time before they cut the hair. Ai. Yes. So I think, ahakoa kāreta tau I te mahi I tētai whakahaere I tētai ritenga. Kei te oro tonu e tehi o e rā āhuatanga I roto I a tātou. Kia ora. So that was another rite of passage and another ritual and another ceremony in acknowledgement of the growth of the child. Ne? So the naming, the cutting, and of course, me hoki whakamuri, te takanga o te pito, and the burial of the whenua. Kia ora. So from that time. And then if you go back, even before then, and if you go back at te whānau and listen to one of our tāwhaki episodes,
o e tāwhaki, ngā mātua tāwhaki, kei te karakia rāua. Nā karakia whakatō, tamaiti whakatō tamariki e rā. That both the mother and the father would perform. Nā he me nui tērā ki au. Ai. Tērā kōrero, kia rongo, kia mohio, kia mahara te ao Māori, he wāhanga tō te wahine. Kia ora. Kia ora. Wāhanga nui. And actually, you know, mehe me tātou ka whakaaro Māori nei, we don't actually need to say that, but we need to remind ourselves in this day and age. Kia ora. Ai. You know, at the re-indigenizing, we said, instead of saying decolonizing, but re-indigenizing, is that, hey, I karakia te wahine. Ai. Ana koe rā no tana wāhanga I roto I te whakatō tamaiti, whakatō tamariki rānei e rā karakia. And both Tāwhaki's parents, Hema, I te rangi and Urutonga, they both performed that karakia together, kia hapū ai a Urutonga. So even going back to then. So those are all parts. Engari taku mōhio ko te tohi ki te tamaiti, kātū I muri kia takarā no te pito o te tamaiti. Ai. So, and this is what I've been taught, is the tohi shouldn't happen until the pito has come away naturally from the baby, from the pepi. He hai. Koe rā te wātika ki te... I think practically, I think he pepi rawa pia Yeah. Oh, yeah. I te wā... So, this doesn't say that there isn't a whakarite. So there would be a karakia I te wā ka whānau mai te pepi. Ai. He rereke tērā, e hara tērā I te tohi. Ai. He ritenga tērā, hei tiaki I te whaia, hei tiaki hoki I te pepi, hei mi hoki, hei whakamānawa I te mana atua, nāna rā te whānautanga mai o taua pepi rā I manaaki. Kia ora. Ne, me ngā manaakitanga anō I runga I taua tamāhine, tamaiti rānei. Tērā. Engari ko te tohi, he ritenga anō tērā. And I think, kahurangi, pai tēnā pātai, I've asked myself that question, hei I tatari ai kia taka te pito. Well, that kōrero is also in kōrero pūrākau. Yeah. Nā, ai. And I think that's the code that was left. Hei whai mā rātau, ne? Ai. Ana. Kia ahua pakeke, hareite me pakeke rawa te tamaiti, but I think, you know, at least kua... So, e whia wiki ka taka mai te pito. Mō aku tamariki, tahi wiki, tahi ki te rua wiki, ka hua, ka taka mai. Yeah. See, so ko ahua, you know, I think if you were to just go for a tohi the day after the baby's born, kare anoa māma kia rite. Karekau. Ai. Kare anoa pepi rawa, pepi tonu, a pepi rua wiki ka whai mai, but kua puta mai ki te ao, kua ahua waia ki te ao hou. Yeah. Kia ora. E ahua tuwherana ngā karu pērā. Yeah. Me te mahara hoki, e wā tōna ka noho tonu a māma rao ko pepi te whare, te tai whare motuhake, ne? So, ko reira pēr ia. I te whare kōhanga tonu. Ai, te whare kohanga tonu, ai. So, ka noho pēr ia, ka noho tonu ia I reira, kia taira anō ko taua wahanga. He tiaki, ei. He tiaki, yeah. Koina. Te mutunga iho he tiaki. Controlled environment as per se, the, you know, Ai. ngā tākuta. Ia, kia hoki ki tā kōrua I kōrero rā mo te tikanga hei tiaki a tātou. Ai. No reira, moa muri rawa I te takanga o te pito. E hara hoki I te mea, mo muri tonu I te takanga o te pito. Now, we can look at some examples I roto I nā pūrākau kōrero tuku iho a o tātou mātua tūpono. Ko māu I tētahi. Kia ora. You know, kia kimi rāno, kia kite rāno a māu I tana pāpā, ia make a tūtara. Ka tohi ai. Ai. Ne? Tika. So, you know, Maui was an adult. Well, he would have been, I think he would have been a teenager. Yeah, adolescence. Yeah, when... Yeah, ka kite a tana pāpā, ana ka haria ia e tana pāpā ki te wai o mahotapua nui, ka tohi a ki reira. Now, from that kōrero, mahotapua nui, taku mōhio. Yeah. Te wai o mahotapua nui. And, you know, kei reira anō he kōrero ko kōrero rā tātou mo te whati I tētahi o ngā hōtaka o muara. And I reira te tikanga, wao, kia kaua e whati. Ai. Yeah. So makea tūtara ka whati tana karakia. Ka mōhio a makea tūtara a tērā te wā ka aitua tana tamaiti. Mērā kōrero. So we have, that's the other thing is, within our kōrero tuku iho, there is a tohi tradition. Kia ora. A Māui, also a tāwhaki, so ka pātai, pewhia te kōtiro, ai. Because tāwhaki, I tohi a tāwhaki I tana tamāhine. Kia ora. Anei te tawira. Ai. Yeah, so
ko te tohi mo te tamatāne me te tamawahine. So we've got Tāwhaki, Māui, and also tētahi o ngā tino kōrero te ao Māori is Tinirau. Kia ora. Oh, ai, Paikio. So Anna, again, we've done a Once Upon a Timer o Tinirau. So, koene te te oku wānanga nui au e whakahaere wānanga ana. Kei roto i nā kōrero tuku o nā pūrākau, within those narratives, within those stories, these kurahuna and these touchstones. So don't take them just for face value, kauerere noi te kahu o te wai, and for myths. There are teachings there. Pono. There are learnings there. There are reminders there of what to do, of when to do it, of who should do it, you know. Now, ki te tiro ki te kōrero e pāna kia Tinirau, ka tono a kai. Now, that's another tradition Ai. of getting someone out of your iwi to come and tohi your child. Yes. Ana kei a koe, kei a Ngāti Whakau e tētahi kōrero nui. When Rangiita sent for tohunga from Ngāti Whakau e to come to Taupō ki te tohi i tana tamaiti a Tamamutu. Ai. Now, when he sent his messenger, the tohunga says to him, he didn't know if he was, he tested him out, and he said, you go back to hoki atu koe ki a te Rangiita, and you tell him, homai te au, homai te oi, homai te taringa I motuhia, homai te māka kitea. Wow. Ne? Yes. Beautiful, beautiful kōrero. Now, te karere a Rangiita, kari I mārama ki tērā reo, ko te reo hoki o te tohunga. Tika. So it goes back to Taupō, no DMs back in those days. Imagine that, going to get someone, you go back. Yeah. Eye roll. What? At least a 3-day walk, Yep. I would reckon. At least. Just to be told to go back. So a lot of them ran, eh? Yep. They were fit fellows. Anyway, ka hoki ia ki a te Rangiita, kāre e mārama a te kōrero a te tohunga. Ko ware te ingo te tohunga. And when he told te Rangiita, homai te au, homai te oi, homai te taringa I motuhia, homai te māka kitea. Nā kei te moio kōrero ki tēnei kōrero? No, kōrero. E tahi wahanga. Oh, yeah, good. Well, how nā wahanga e? No. Haere tonu. Kei hea hau. Well, anyway, ka taia ke te Rangiita. And as soon as te Rangiita, his karere relayed what the tohunga had said to him, he thought, So a lot of I think ko whaita, and this opens up another wānanga actually, because etahi wā me tuku koe I te utu I mua I te mahi. Ai. Prepay. Prepay. Pakaru te pūkoro. Not afterpay. And wai mari e hohonu nā pūkoro o te Rangiita. Ai. Because what this tohunga was asking him was, homai te au, nā ko te au ko te tangi tērā a te kuri. Oh, yes. So homai te kahu waero. Kia ora. Yes. Give me the dogskin cloak. Homai te oi, ko te oi te tangi a te kiwi. Right. Homai he kahu kiwi. Wā. Ne? Homai te taringa I motuhia. Ai. Ne? Homai he whakakai. Paunamu, ne? Ripped from my ear. Well, that's a figurative way of speaking. Yeah. Ahua pera. Ai. And homai te māka kitea, ko te māka kitea, ko te huia. Kia ora. Ai. Te rauhuia. So that was the payment, the prepayment. So an invoice, he sent an invoice or a quote. Pretty much, eh? Yeah. Pay on the 20th of the next month. Yeah. And taku mōhio ka hoki te karere, and I think, I would say, I nei koene te kore ko te karere anake, but I'm thinking probably would have been an entourage, really. Yeah. Tika. And then returned with these taonga, ka whakai te tohunga. Ai. Whakahira. Now, he kōrero tēnei ki a tātou e te ao Māori. And this is one, I've seen etahi o ngā pōhi, a ngā tāmoko, Ai. ngā tohunga tāmoko, Ai, kia ora. about getting payment. Also, etahi o ngā ringa toi. And something that we've actually had a wānanga about, I remember. Kia tika te utu. Tika. Kia tika te utu. And I will be unreasonable in speaking about this because I think it's something that needs to be spoken about. Kia ora. And I'm going to give another example. When you're asking
tohunga and people to provide they're providing a service. Ai. Koia. And really, it's our calling. In a way, we can't say no. A lot of the times, those that have been gifted with these taonga, e kora nau mo te karakia, e kora nau mo te tohi, e kora nau mo te tā i te kawa o te whare, me rāhua tangakatoa. Me whakaaro koe ki tēnei kōrero. I wainga nui te tohunga nei o Ngāti Whakaue me Ngāti Tūwharetoa. Tēnā koe. But it's much easier to, I guess, well, maybe not easier, but when we think about putting whakaaro on something that's tangible. To an extent, a tāmoko is tangible, you can see it. Ai. Marama. It's on someone's face, on their skin, their kauai. A kete you get, a whare you will see. Yes. But when it comes to performing karaki and things like that, I think, I know, koenei tētahi wāhanga me wānanga te ao Māori, because e mohe anau kārētahi te whakaaro Māori. Ai. Kei te whakaaro noi o ao, kei te mai noi e te karakia. Kei te pirangi, Yes. tērā āhuatanga, engari anō mo te whakahoki i te whakaaro Māori ki tērā āhuatanga, e ngaro ana tērā. He tika. Pewhi o kōrua whakaaro. Hea te utu o tō whakapono, koina tāku ki a hau nei. Pai tērā. Hea te utu o, hea te wāru o tō whakapono, you know. They koina, yeah, that's my part-time to myself. And thinking of those things, yeah. Yeah. Mahara nei au tētahi i tā tāngia te kaua o tētahi whare. And man, i rangatira. Nā koha a te iwi ki ngā tohunga, nā rātou nei te whare i tā. Beautiful. Beautiful. You know, he pēne, he kākahu Māori, he mere pounamu. Ki au, ko te mea nui, tētai mea nui kia whakahokia mai te whakaaro. Kia ora. Yeah, tika. He koha. I'm feeling uncomfortable, but I'm comfortable to feel uncomfortable having this conversation. Kia ora. Yes, e marama ana. Well, because then you have another discomfort, and that's receiving something that you think isn't aligned with the Māori, the mana Of what you've given. that you've given, yeah. Yes. No, I think it's good to hear that from a tohunga himself, because often, you know, in kei kia e tahi, ka puta e tahi whakaaro. We're calling it out because it needs to be said. Yeah. I like that. He mana nui kei roto i tērā momo mahi, Yep. tērā kawenga, and te mana ka whakatō ki roto i tērā mahi ki runga i tērā tamaiti, aha rānei, whatever it is, he rangatira. And it's me whakamā. I'm just going to say that as well. Me whakamā e tahi me he mea kāre i whakahoki i tērā āhuatanga ki ngā tohunga ki a wai rānei. Kaore rānei i ngana. Oh, yeah. You know, James. me kite, me rongo rānei i te oke kia whakatutuki i tērā mahi i oti i a te tohunga. But tā tika, I think so. I'm reminded of kōrero you said about, ko wareware iau koutou o te aroa Māori. Māori oho, koe anō? Ei, Māori ora kingi, kia manu e nui mai. Oh, ai, Māori ora. Nau te kōrero nei a praone, i hoatu tētahi koha, tētahi iwi ki aia, ka hoki rātou ki te whakautu te tangi o te poroporo aki, tētahi mate o rātou. Ka pānui te koha, en ka mea atu a Māori ora, me nui ake tēnei, koinei te wāri o te utu i te koha, i kohaina mai e te iwira, me tāpara. Koina. Pērā ia. Koina tētahi wāhanga, you know, e hoki tonu anau ki tērā kōrero. The first time I heard it, I went, oh. Beautiful. You know, i mua no atu. E noho tonu ana tērā i taku ngākau. Tērā. Mo te ao o te tā moko, e nā kia kau e roa nā kōrero ki konei, engari kei te mohiope e tahi o koutou te hunga uhi matarau. There's a karakia that the tohunga would say is he's doing the kauai or the mataora, and then there are some reminders Kia ora. to the person that's receiving tā moko. You know, ki te kore e tika tō utu i te tohunga, kāre tō moko e mau. Ai. Yes, You know. there it is. So I think, you know, nei kua, he wahanga no tēnei roto i tā tātou wānanga, engari, you know, kei pēnei tātou kāre te Māori utu i etahi uenei mea, to think that it's just done for free. Yeah. You know? Yeah. Ko te rereke i nāne, well, we have money. Yeah. Yes. Etai wā, he pai te moni. Ai. But I know some of my, you know, etai practitioners, he pai kia rātou te whakawhiti taonga,
You know, those sorts of things. So, Ai, te tau hoko. Ai. tērā kōrero. Kei reira etahi me pakaru te pūkoro. Yes. Aha kua kāri hohonu, me whai kia tuku. Ai, me pakaru, ai. Me i etahi atu. Me roa rānei te ringa. Yeah, well, ka puta hoki tērā pōhehe, I don't know what type of koha to give, or I'm not too sure of what... Koha can be a kind of a blurry space for some people, but ki au, e takunga noa tēnā i etahi wā. Because, e kia hoki anō ki tō kōrero paraone, ko te whakaaro te mea nui, we always talk about, it's the thought that counts. And kei te tika hoki tērā whakaaro, if you just rely on, I didn't know what to give, or I'm not too sure what an appropriate koha is, you give what your ngākau feels or what you have felt is hei whakaranga i tēnā āhuatanga. But no, you can't go to a manual and go, okay, right, anei pā te. This is an AL grade scale. yeah. Yes. But koha is a whole nother wānanga. I think that would be awesome. No reira, ko te koha, me whai whakaaro te koha, me whakaaro nui ki te koha. Kia ora. Ai, me te, i runga noho ki tō whakapono me tō kauanuanu. Ai. Kia ora. Ki tērā tohunga. Teika. Kia ora. Ne, e haere mai ne, i runga anō ki te whakaaro, ki te he te mahi. Ei, a koia tonu te papa. Ai. Ana kāriro māna, kei te mahi i roto i te ao wairua. Mahi wairua anō tēnei. Yeah. And I think, I know a discussion we should have about tohi because we're in this beautiful age over the past, I'd say, 10 years. And I know other iwi have revived the tohi tradition. Tahu pāra e te tehi no te awa whanganui. Ai. Kia ora. E nā mohi au koutou akuhua ngō whanganui, hei iwi whakaiti noho puku. Engari, kei reira e ko ora mai te tohi i roto i ngā taurua te kau. E tai iwi kare anō kia ora te tohi because one, they haven't got the knowledge. Or, Yes. no, they've got the knowledge, it needs to be unlocked Ai. Yeah. or revived. We're certainly in that revitalisation phase of tohi and, kia mihi a koutou te matapunenga o tira pāpapou, kua tino whanake, kua nā koutou i pērā ai. Ai. E ora nā tātou i ngā hue o te matapunenga. Kauke, he kupu, hona, āku, mō taua mahira. Yeah. Koina, and Pau Rawa ko wharehuia gave us the, I guess it was, kare pirangi, it was permission in a sense. Yeah, but with that you get the confidence to... Carry that out, yeah. I takoto i roto i nā akoa Pau, te tāhu o te mahi. Ana i roto hoki i ana whakaako i a mātou, he tute hoki a mātou kia hoki mātou ki o mātou ake iwi, ki te kimi i te tohi i roto i a mātou. So we've revived the tohi and we've made the tohi applicable to today. Kia ora. Yeah. Kia hāngai ai ki te ao nei. Nā hea te ngako o tērā kōrero. Well, i nā wiki ka mahu e nei, i tohi ai e te kaumārima, rua te kaurā nei, ngā pepi me ngā tamariki. A tāhua. E mātou ko etahi o a māua ko Jared Tauira. Now, some of the parents, they've been a part of our manawa pauhihiri and wānanga ukaipo, which are reviving traditional Māori birthing practices and the tikanga, the whole thing, and the oriori fell out of that, and not fell, but yeah, I puta mai. Koira te whakaahua nui. I hua mai. Ia ai, hua mai, koia. And ka tata ana ma, te pōi mua tonu mai, kua mōhio no atu ngā mātua ki te tohi kua wānanga tia. Engari, it was like our last wānanga before the tohi in the morning, early hours in the morning. And i ki tau e rere ana ngā whakaaro ngā mātua. And one of the parents asked, who are you dedicating them to? Which is a good question. Oh, yeah, i te awanga pēr, Yeah. So, am I going to be creating all these little war babies? Yeah. Yeah. Are they all getting committed to two? Were there any requests like, I was wondering if you could commit mine to Jonah Lomu? I want a little all black. So, you take the old thinking with the new thinking. Kia ora. Ko te tuapapa no taukiuki.
ko te whare no taukiuki, engari ko nā whakaniko o te whare no te ao hou. Kia ora. Ne, meuru tonu, meuru mai te ao hou, I te me kōrere ke te ao. Ai. But even how we look at the energies o ngā atua, kei roto tū matauenga I a tātou aha ko hea. You know? Engari hea ngā pūmanawa o tū matauenga ka whaihua ki etahi horopaki o te ao nei. And you know, even if you look at another tohi as te tohi tā ngaingai, and that can be a section of a tohi. And I roto I te tā ngaingai, traditionally you would say, ka piki koe ki te hopu pā tā ngaingai, ki te hopu parekura tā ngaingai, Tā ngai. ki te tomo hoariri tā ngaingai. Now, e kōrero pakanga katoera, engari nāku I panoni, e tai ngā wāhanga kia hāngai ki te ao nei. Kia ora. Kia hopu I te mātauranga tā ngaingai. Kia ora. Ki te hopu māramatanga tā ngaingai, ki te whakatō I te reo tā ngaingai, ki te whakaoratikanga tā ngaingai. Kia hāngai ai ki tēnei wā nei, e noho nei tātou. Contextualise. Ai, kia ora. En kia au, kuira te mahi a te tangata mārama. Kia ora. Kia ora. Engari, e tika I tō tohi. Me tika te, kua tika te whakaakona ou e tētei. Kia ora. Tika. Kātai kārua e pātata ana koe ki tō ao Māori, e mārama ana koe ki te ao Māori. E mohi ana koe, he hana wāhanga e taia nei e au te panoni, te whakahāngai rā nei, Ai. kia tika ai mo tēnei, mo enei tamariki e tohi anei. Kaua ko te waihanga noiho. You're not just pulling it out of thin air. Yes. Kimi kimi. Kāri te kimi noa. And koenei taku whakatūpato I ētahi, e mohi o nei au that are reading things in books and, you know, self-made. Yeah. You know, nā te puka ke tērā hunga I whakaako. Now, going back to Pou and Whare Huia, I a mātou katoa e tahi o a mātou karakia, ne? Right. I moi o rā mātou. The karakia now, said it before I Taringa, he māma te ako I te Taringa, I te karakia. He mā, wow, you know, koira he wero tonu. Mo e tahi. Yeah. But it's not the knowing, the memorizing, but having a relationship with those karakia and truly understanding them. Absolutely. But how and when you use them and how you can manipulate them. Ai. Ne, koira ki au te tohungatanga, tētai wāhanga o te tohungatanga. Ai. E tika I te tohi. Especially, you know, you're doing such a powerful, well, I won't call it job, but, you know, you're performing such a powerful ceremony on a tamaiti. Yeah. For this tamaiti to grow up and be, you know, what you've said in your karakia, mena kāre koe I te mahi tika. Wow. You know, that's such a scary space that e rongo ana I o kōrero for those who are merely reciting, but kāri te mātou not comprehending or really understanding what they're doing, and it's just it's ino whakatūpato tērā. And nā reira ko taku pātai ki a koe, is this something that you can just learn, or how can whānau themselves do this? Do you need to have a tohunga always, or haha tō kōrero ki etahi whānau e hihi ana ki te kia pēnei? Ki au me tohunga. Kia ora. Right. Yeah. He karakia te karakia ana kei tēnā ana karakia. So we do have karakia within our whānau, and we can say taku. Engari anō te tohi. Kia ora. You know, me tika te tangata e tohi nei I ngā tamariki. Kātai, kārua. He wāhanga nui te whakai, nā mātua, ki tā te tohunga, e whakatakoto atu nei ki a rātou, ki a rāua, ki te whānau rānei, ne? It's a commitment. And I said, you know, I think what really got everyone, when I said the night before, you're entering into a contract for life. This is what you're signing up to. You know, and I got these sort of like pūkana at me, because that was a realization like, well, this is real. Absolutely. You're committing me ana koe, ka au koe, ki te whakatō, I te reo ki roto I te tamaiti, I te ao Māori, I ngā tikanga ki roto I te tamaiti. Ne? You're making a commitment to te ao Māori, to te reo Māori. Kia ora. And that is something I ask. You know, I don't just, harai te mea, here we want to tohi because it's cool, you know? Yeah. Kao. And if that's the point, you know, for some people it's them getting their mataora, or they're working up to get their mataora or kauai. True. Or, you know, that's a rite of passage in itself. I've seen now, ngā mātua nāianei, actually it's a rite of passage for the parents just as much as it is for the children. Yeah, absolutely. Yeah, it's a whānau commitment. Because
Hey, they're making a conscious decision that this is us now. Yeah. And I ki tau I tērā when I said, hey, kei te haina kiri mana koutou, you're signing a contract. Beautiful. With te mana atua. Ko te ao tāhua, I reira e tahi tamariki kua taka noa te te pito. You know, we had some 6-7-year-olds and tētai o aku nephew. His father, Ai. he rātana, and my cousin might be listening. Kare e whakahuahua koe. And his dad said, well, you already, you've had a iri in the rata. And he said, Dad, it's going to make me more Māoria. Yeah, more Māoria. I marama te tamaiti. Yes. And I said that too. And koutou, kei te whakarongo pētai o koutou. Now, some of you are thinking, nah, Tohi's not for me, that's fine. And I also said, and I'll say it again, if you can, me taua nei roto I tō ngākau, Ana. tō whakapono, ki whakapono ke, me tō Māori, kare e whakahe. Ai. Engari, ko hau tērā. Ne, if you can exist and be comfortable and I don't know if reconcile is the right word, but you're in a comfortable space, I roto I a koe, Akātu, koia. ne, that you can live in te ao karakia Māori, me te karaitiana, me te ahara, me te puras, whatever, kei a koe tēnā. Ai. Kia ora. Kare au e whakahe. I te me te mutingi ho kāriro māu e kawe. Ai. I'm not converting, and koe nei taku, koe nei tāku. It's not a soul catchy. No. Yeah. Yeah. And in saying that, the kirimana pārehua is that regardless of what aha ko tō whakapono, it's a contract. Whether iri, whether it's a baptism, whether Yeah. it's a confirmation, you're still making a spiritual contract. A commitment. Yeah, a commitment, yeah. Koina. And so if you have, so say, tēnei tamaiti, kua iri, you've got a lot of whānau actually, we're coming out of that colonisation, Christianity, a lot of us have been baptised to the Anglican, Catholic, aharane. Is there a process in which if you have already been baptised that way and then your tamaitis now, ka tohi te tamaiti, do you have anything different that you do there? I think kei roto tērā I te ngākau o ngā mātua. Ai. And kia kaueriro māku e ki atu ki te tangata nei. That's why I'm going back to I think that's something within the parents and within the whānau. Yeah. Kātai kārua, me wewe ka whakamahi au I tēnei kupu, but I know tētai I tō tātou reanga have kua whānau anō. Ai. I had I pātai mātaku tuahine. Is there an age limit on tohi? Ah, kia ora. Because ko etahi o ngā pakeke, ko pirangi, ko huri mai, tino huri mai ki te ao Māori. Ai. Ko Māori ake ngā whakaaro. And as a rite of passage, a tohi can empower you Yes. and more in your thinking and your being. Ai. I roto I tēnei, I roto I tō tai ao, I roto I tō ao. I know that's where that pātai came from. No. Yeah. There's not an age limit. No, karekau. Kua tono au e etahi pakeke nei, and if you're listening, we'll get there. Kia tohi a rātou, Ai. Yes. Pai e kororo ana mo ngā rites of passage ne, and thinking, you don't need to have tohi, as you also have matora, you also have certain things to confirm that part of you, but koira hoki te tohi. And then, of course, ara etahi tohi he whakahoro mā tauranga, so, as you, tātou o te panegeretanga. Ai. That was one of that was the graduation. Ki au, that was the highlight. The getting the certificate was cool. Yeah. Got a rāwhitiro photo. Yeah, going down to the awa at the early hours of the morning, kia tohi, that was really, koirake. And it's intimate. Well, it's like ki konei mihia koe parane. Kāre anō au kia tuku I tēnei kōrero ki a koe hoi anō. I te wā I pērā tō mātou rangapu. I whakararangi mātou ki te awa Waikato. Anō ko koe mahara nei ahau ai tuku koe ngā karakia tuatahi. Te tū koe I takutaha. Ka kapi o ku karu I te pōtonu. Engari ka huaki nei au o ku whatu kua ara mai te rā. Engari ka timata ana o karakia ka heke o ku roimata. Kāre anō ahau kia rongo I tētahi wairua pērā. Nāu I pērā ai, engari, I roto I ahau tētahi wairua I te whakaaro au ki taku māma, I te whakaaro ahau, kua tutuki I ahau I a maua tērā, tōna hia kia arero Māori ahau. And that was just one of the most, I'll never forget that moment. And kind of like, that's what that ceremony meant to me is just like kind of, not quite air, but it was just a whole nother out of body experience that I've never had before. And I've always wanted to share that with you about how
just the power in which you delivered that, and it just, oh man, it's sat in my ngākau like mai taua wā a haere ake nei, and koira te mana nui o tērā, o era whakahaere. Yeah, hoi anō, ka hoki ngā mahara. Ai, tuhena, tika kei kona katoa hau e hoa, koi pakaru mai nei ngā kamoi o tō kōrero. But yeah, I was going to say, my greatest lesson at te panikiritanga was that morning. Absolutely. Yeah. Like what it's all worth, what's it all about, what is it all about? And then, yeah, i pērā hoki, you know, tētahi āhua. Ara mai. Grateful. Tēnā rawa atu kōrua. E pupu ana hoki nā karearoto i au. Ki o tātou pāpā, aha kua moe te kaupapa, e kore nā whakaaro me ngā akoranga e moe. Ka hoki nei o tātou whakaaro me te e mihi nei koe kōrua ki te matapunenga, wow. I puta mai te panekiretanga. Ai. Tērā. And, you know, nā aha kua kārea tīmoti no hei tohunga mo te matapunenga i reira i e tautoko ana. Ai. And e kite ana i nā hua. O te panekiretanga e kite tonu nei nā hua. E rongotonu ana i ngā hua. I ngā iwi, me te matapunenga nei. Teka. Ana ko tō tātou hoa, ko rangi tērā. Kaurangi ka hoki ngā whakaaro. Ki te tātou kawe i te waka o Matariki, huri no i te motu. Ai, tika. I nei he wāhanga nui anō tērā ki te whakaohora nei i ngā kōrero e pāna ki a Matariki me tārangi tautoko mai i tērā wā. And e wāhanga anō tēnei te tohi. Ai. Tika. You know, this is another part of the bigger picture that we're adding colour to again. Kia ora. Yes. You know, because it's been black and white. Ai. For so long. Or sepia. It's Sepia. been sepia. Sepia. And Roman times. For too long. Yeah. And ko tātātai whakakarakara anō i taua pikitia. Yes, brighten it up. Engari, mo etahi e whakarongo mai ana for those that probably haven't experienced the tohi or even know what that is or how it's performed or what happens. Tēnā whakamarama mai, like how do you prepare yourself or how te momo, how tērā kauenga? What's the schedule? Or process, yeah, schedule. You know, like, at a chipmunks, you got to be in at 12 and got to be out of the room at 1. So, how te mai o te tohi? I approached tuatahi ka haere mai ngā mātua, tētahi rānei, ka tonoa. Ka tonoa au mātou rānei, and sometimes it's one that performs the tohi, and at other times it could be, you know, more than one. Engari, ko te menui ko haere mai, tētai ki te tono. And it is up to that tohunga whether he brings in others and support. Engari, ka wānanga te tohunga i te taho o ngā mātua, mo te ao o ngā mātua. Now, they could be at the start of their Journey. Yeah, the journey, e rāhuatanga, he arawa rānei, engari ka noho te tohunga. Ka kōrero me ngā mātua, me te whakamohio, and let the parents know, as I said, like, you know, this is a commitment you're making. This is a lifestyle you're going off. I like to say it's a lifestyle. Yeah. Yep. Te ao Māori is a lifestyle. Yes. It's a way of being. Koe nei te Māori. Ana kei te mea koe, pai kei tō kore o te pua, kei te whakapono koe ki te ao Māori. Ne? Ana koira te mea tuatai. And then from there, well, e whakatau i te wā, e pai ana ki ngā mātua, ki te katoa. And then it's up to the parents who they want to invite to the tohi. It can be as intimate or open as the parents want. Engari, kaya nō rāua te mana. Do you have like, you know, in I don't know if it's Christianity, but you have like godparents. You have a god mum and a god dad and or whatever. They've whai tonu ana tātou i tērā. Taku moe o kāore. Yeah. I te mea ki te Māori e ne pai tēnā pātai. Yeah, ki te Māori ko ngā mātua. Ngā mātua. Ko ngā Te mātua katoa. mātua rautia. Te whānau. E pai tēnā pātai. Tika, ai, pātai pai. And then, yeah, kei ngā mātua, and then ka whakatau i te wāhi, ka tohi a te tamaiti. It could be an awa, it could be... Now, the sea people, ka haere ki te wai tai. Ai. Ka me tai a me wai Māori rawa. Engari, mohio au, e tai tikanga o te iwi noho ki te tai moana, awa koia. Koia. Yeah. Haere ki a Tangaroa. Bueno, whakatau te wāhi. E nā ko ki au, me ata hāpara rawa. Ai. So early in the morning,
Ne, so it's a new beginning, the dawning of a day, new day, e rā whakaaro katoa. And he wā pai tērā kia noho puku te tangata. There's another wairua early in the morning. Ai. There's something about that time. Yep. E mua i te tangihanga o ngā manu. So ahoarite ki te tā i te kawa o te whare. Tahuna he ahi, and it's the ahis for practical reasons as well. Yeah, I was going to say, hi. Engari, kei te tohunga te tikanga, if he's going to light the fire early and perhaps put some kai in the ahi for him, and he could organise that. Or the ahis there's symbolic. Right. Ana ka hui mai te whānau ki te awa, and then kei te tohunga nā ritenga. Now, when the karakia is wrapping up, the sun should be just coming up or has just come up. Yeah. And then i muri tērā. And also another thing I've, encouraged parents to do if they've got any kākahu in the whānau, Nice. to, put that on baby, kākahu Māori, as well as their, their clothes, but put the kākahu over, or if the parents want to wear the kākahu as well. Beautiful. Pai ana tērā, kia Māori. And mitu ana ngā karakia, well, kua hurei, Yay. he pai hoki tērā wā kia rangona te reo o te wahine, Ai. Ka karanga. e karanga. Engari, ko nā karakia, nā karanga ka whai muri mai te karakia, kare he whakahuahua i te hunga mate. He wā ora. Yeah. He rere ke tēnā ne. Kia Yeah. ora. So waiho ngā karanga ki te hunga mate ki te taha, ko te karanga i te whakamānawa i te pōtiki. So to pay homage to this baby, this daughter, this son. Ana ka tuki ana tērā, ko whakaratarata haere. Everyone has a hug and a awhi and a hongi, and then haere ki te kai. Kia ora. Yeah, he mea nui te kai. Is that a big part of whaka- it? Yeah. Yeah, that's part of the celebration. Etahi, ko te ao haua no tērā. Some might organise somewhere to go for kai. Engari, ko te me nui, ko te whakanui. Ai. Ka pai. Ko te whakanui. Ai, kia ora. Ko te whakanui i te tamaiti ki te whakanui hoki i te whānau. Yeah. Beautiful. So koira, that's pretty much it. Kei te tohunga rānei mena e whakai ana kia whakāhuangia, tā ngā whakaritenga, hea tētahi kōrero ki ngā whānau. Yes, those all the tohi we had our media person there, and I said, you can take some photos before and after, but not during. Kia ora. Right. But at the end of the day, kei te tohunga, ma'am, if the tohunga is comfortable, Yep. So that was you. You prefer. yeah, kei aia te tikanga, me ka whakahuatia. Just like going to a concert, and living behind your phone. Yeah, You're not there and, ka mahoe. because you want everybody present. Exactly. Koia. And, everybody's participation, ahakoa kei te tohunga ngā karakia, everybody's participation and support of the ritual is in them, saying tai ki e and being there one with the karakia and in the moment at the time. Aye. Which I think, would be ka ngaro. Me everyone's on their phones taking photos and stuff like that and videoing. I think that's a point to make too, e hoa, is what part and how big a part the people in attendance have. Yeah. Is he hononga tō tātou katoa ki te wāhi ngaro, and we're all lending that, especially in te whakahua o te taiki e. Ana. You're lending that, you're adding that power, that mauri, that mana, that ihi, that wehi, to what the tohunga is channeling and to where the intention, where your intentions are going. So yeah. Koina hoki, and koira te tai kōrero kia koutou e whakarongo ana. You're going there with a good intention for that tamaiti, for that tamahine. Kia ora. Me kare tiko o whakaaro kau e haere. Kia ora. Kia ora. I'll be honest. I had a little wānanga with my cousin, he tangata whakapono kia ala. Korero tana whakapono ki aia. Me te, kare he aha kia mātou ko te whānau. And me tana aroha I ki mai, kare au e tai atu ki te whakaritenga. And we had a quick wānanga on it, and she goes, because if I was there, it'd be meaning I'd be agreeing to the deities that aren't of, as per se, the one and true God. And I said, thank you for that, cuz. Yeah. She goes, but I will give a koha. Oh, beautiful. And I said, that's all right. But, we were able to have that conversation. Yeah. Even though. Koina. E hoa, Snow, have you, ko pēnei koe ki au tamariki, have you had a tohi in your whānau for your tamariki? Hei te wiki e whai mai nei ka tohia tā tātou tamaiti e pai. praone. So this is why it's such a hot topic and for whānau to talk about. Yeah. How appropriate. Pehea kia koutou e kau. No, and he rawe e tai because, e mihi ana tuatahi tō tono, rangatira au I a koe, tuarua I tēnei whakaaro. Because, ia kaurangi e pātai mai ana ki au.
I do think, I wonder, mehe mea, because there'll be people out there, well, who do I go and see? Yeah. Yeah. You know, if that knowledge doesn't exist in my hapu yet, me haere ki whea. And, you know, I'm not going to put 0800 praone out there. And, Dala tohunga. Yeah, dala tohunga. There will be people who will be able to point you to other people. So probably a question is, and that's why I'm going back to some of these kōrero tuku iho, because a pātai might be, does the person need to be from my iwi kaore? Yeah. Kia ora. But in your discussions with the tohunga, once you find one to do the tohi, there needs to be an alignment, that you're all on the same page. Kia ora, kia ora. That's why I have that kōrero with the mum and the dad, or one of them, you know. Yep. Everybody needs to be on the same page. E hara i te mea no tō iwi ake te tangata e tohi ana i ngā tamariki. Yep. Ka pai. Ne, engari, kei te tapatahi o koutou whakaaro katoa, Yep. ki tā koutou e mahi nā. I'm reflecting now on my own experience at the moment and going through those parts, going through any shadows in the corridors of the heart, whether there's doubt, you know, that's what I'm talking about with my partner. Like, are you ready for this? It's, you know, this is a great conversation for whānau to have. And to also, you know, and the tohunga go through vetting as well, eh? Like, that's the conversation. Yes. Like, are you ready for this? What is it? And dispelling perhaps some expectations. And even the kōrero about, you know, we talked about it, committing to who? To what? What are you putting on my baby? What are you making my baby do? Yeah. This is a interesting space, and I'll share an experience that happened Kia ora. with us and our mātāmua. So my mātāmua, she I iri mātou, because of my whānau, we're quite a strong Anglican whānau. I don't go to church anymore, and I'm not that strong in that, but that was something that our whānau did. So I was baptised, and I just thought, and because, you know, i mate taku māma iau te kaumaiwa tau te pakeke, so didn't have her around to, I just felt that was what I needed to do. So she was baptised, but a story that happened for me, we had our baby, Atareta, and about a week or two later, I get a phone call from Moriora Kingi. Kia ora. He puta ia koe tana ingoa I muara. He goes, hey, you just had your baby, eh? I said, aye. And he goes, well, what are you doing with her whenua? What am I doing with her whenua? And he goes, right, I'll see you at the Urupa on Saturday. Just gave me a time, gave me a place. I said, okay then. We showed up, we had the whenua, and he said, me hoki te whenua ki te whenua, and he wanted me to put our baby's whenua on my mum and have karakia and whatnot. So that's kāre o te ki he tohi tera, but that was something that happened for us. We haven't done tohi in our whānau for our babies yet, ki nei ahau yet, but that was a very interesting experience. And Kia ora. kāre o I whakahaere I te karanga a Moriora, but that was a real... I can just imagine him too. Honestly. And the funny thing was that my tāne Shay, he goes, all right, Shay, dig the hole. So he's digging the hole and he's going, oh, you know, because he's digging on top of my mum. When you get your whenua from the beautiful hospital, they put it in a bag, and it's supposed to be saying it's well, the bag isn't, it says that it should decompose. Well, Shay was about to take it out of the bag. No, chuck the whole thing in. It wasn't going to decompose, so it's still in a bag. Yeah. and the whenua, so that was quite a little funny moment. But I was actually really grateful and blessed that I pērā ia, and that's a special moment that I'll hold on to with Moriora, because, you know, he tohunga ia, and he was a special part of our whānau. But yeah, I'll treasure that as an experience. But, you know, he kōrero a tāhua tēnei tūhine me te pono hoki, because we are taking layers off for our mokopuna. Kia ora. You know, e rā katoa. And this is, you know, to quickly talk about the reason why we decided to have our pōsiki te ahi kaiata be tohi. One, chosen by why we chose Praone, why we decided to have it here in Pūniu, te awa whakarite, all the things, but mostly kia hoki mai te whakapono Māori, ki roto I te whānau. Tēnā koe. You know, and kei ki mai he reo nahe, he reo noiho te reo. Karekau. Yeah, kei roto I te reo ko te Māori, ngā tupuna, e rā katoa, and once again, in a commitment, but mea nei he kākono e whakatongi ana kia runga mai ai te hua e ngā mokopuna. So yeah, tika tai, tika tō kōrero. Powerful stuff, this. Oh. Yeah, and you know, whai noa ki te wairo o nā kōrero, e whakapono ana wā, definitely me karau I mahi te matapuninga.
secondly, you know, kua ono whitu tau rānei, te kāinga nei, e mahi ana i te hautapu. Ai, kia ora. You know, that was revived. We had a hautapu tradition, and along with, not just along with, but with rangi, that's opened the eyes of our iwi. Yeah. And hearts. The hearts, yeah. More than anything. Yes. The hearts that have been opened. You know, kua tino kore nei e pēnei before then. That's right. So matariki has been huge in te kaua ia matariki anahe, engari te whakatairanga i te atuatanga Māori me te whakapono anō o te Māori ki ai anō. Kia ora. You know, so, you know, he pērā anō. It's been a journey. A journey. Well, and our tamariki won't know any different, thankfully, you know. No, Koina. it'll be normal for them. Koina te whāinga. Yes. And you know, tētai mea tāhua, o ia tāhua katoa taua rā, te tohi. And it's something none of us saw in our lifetime. No. But you're right, kaurangi, he āhuatanga tēnei wāhanga nui no te ao o enei tamariki haere ake nei. Yeah. You know, Yeah. and they were all i te oho katoa. So we had from Pepe right to, you know, e tahi tamariki nei, kāre te hautatu, they all knew he whakahaere tapu tēnei. You know, and it was beautiful, and i te wai ruirui a rātou ki te wai, you know, there was a bit of, but ia tāhua rawa atu. Piwari. Yeah, and i mōhio ngā mea hua pakeke nei, yeah, he whakahaere mana nui tēnei, yeah. So, tēnā tātou i tā tātou wānanga. Ai. Ai. Oh, well, hei whakakapi ake paraone kei te hihi au ki te tuku mihi ki a koe o tira ki te matapunanga, ki ngā tohunga katoa o te motu. Mei kore ake koutou ko kore pea tātou e rongo te Māori i te wairua o enei tikanga. We're very blessed to have people like yourselves who are continuing to, you know, who are part of that whole revitalising and making waves across Te Ao Māori. It's just the mahi that you guys do and the investment that you have into your own whānau hapu e niwi and Te Ao Māori is making history. Ai. So e mihi ana ki a koutou. Koia, koia. Nā koe tuahine. Nā reira, ko te waiata pia hei whakakapi i tēnei wānanga, ko tetahi no te kōpai te matatini, e tamahi kairo, nā o pōtiki mai tawhiti, engari ko ria ho te kai waiata. I think this is appropriate because we've been talking about, you know, te tohi and our tamariki Māori. Ai, tika. And, you know, Ai. yeah, nā reira nei te waiata, e tamahi kairo. Kia mihi atu au I hara mai koe I te kunenga mai o te tangata Te toi ki Hawaii ki te whaia Ki te ao marama E tamahi kairo Haere maira No runga rawa koe No te mana O te kingi Tu heitia Nā rangi tu koe Nā te kotahitanga Nā tāne rawa koe Te wehi o te tapu Te mana o te iwi Whia o waka Ngā maunga o ngā iwi Mana Māori motu hake I te maru o ihoa O ngā mano E
pine te kura, hau te kura, pine pine te kura. E tamahi kairo, ara maira. Beautiful. Do you think I should have sang that? Nah. I think so. Yeah. Why didn't you get the call up? We Well, can't we do, didn't call me. you can't do everything, bro. I know you got the call up. I know you did. Got the call up. Nā, me mihi te reo waiti o ria tēnā koe Tēnā tuhine koe, o rea. tira, te Ai. kapo pōtiki mai tawhiti me te kaitito. Ai. I te Kia mea ora. nāna tonu tēnei tamaiti koe atonu ko ka hautu. Ai. Aye, beautiful. Nō rere, e mihi ake ana, o tira te moko puna ki ngi tu heitia. Ai, koira. Me mihi kātika. And yes, so I think, you know, e hoki ana ki nā kōrero a Dr. Wayne Ngata, a lot of you will have more questions. And he whērā te wānanga. Yes. Engari ai ki te kōrero, kārea ari ki ta māro i whānau mai te pōkotahi, kārea hoki te wānanga e tuwhera i te pōkotahi, i Kia te ora. rākotahi. Oh, there we go. E whērā te wānanga. So e tīmatanga pēr tēnei kia koutou, ki te whakaaro, ki tēnei, and I think Kaurangi is going to be having a wānanga, her and her tāne, her husband. Aye. Yeah. And others, after listening to this one, say, e mihi tonu ana kia koutou ngai taringa, e tautoko mai nei. Me kore ake koutou. Kia ora. E whai hua ana, kōrero anau i runga i te whakaiti, engari heri te tonu, te ki mai etahi ki au. You know, that they just get so much out of taringa, and that's what I always wanted for taringa. Yeah. E mihi tonu ana kia koe kahurangi. You're not just a seat warmer. Oh, tēnā koe. Pono, tēnā rawati koe tautoko nei. Ai. I tā tātai kaupapa. O tira, e kara. Kara. Ko tā tātai tamaiti ka tohia. Ai, ka pai. Ko ake nei. Nō reira, e mihi ake ana e te iwi ngā manākitanga nui ki runga kia koutou. Hei ko nā maira. Hei ko nā mai rā. Ka kite. Bit whakaronga, bit kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.